Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Malama ele matanga luenga soifo maloloina le mafua anga o toe whaopopoia so whaanofu esea. Toe filifilia ui anga lelei le tofinga whaatonu le ofiso whainga palota. Maua matua fautua ina malosi le DOH le atunuu ono o le pipisi o le RSV. E whaatalo whātu I se whaopoponga o tātou tala mai lau KVZK. E mua atu I se talanoanga ma le tamaitai fo mai a Dr. Elizabeth Lauvao le tai au nei, ua whaamautu mai ai e whaapea. Mai le onus fulvalu o tangata o le pāsese mai le malanga le na taunu mai le vaiaso na te nei wa awhia iau o le COVID. E tolus fultolu o lato nei o mai fou, po o tangata whaato a maua iau o le virusi. Ai o leisi tolus fumalelima o lato sa awhia mua iau o le COVID. Po historical cases na tā ua le tamaitai fo mai o le taimi nei o whaia su e suenga a le mtanga luenga so e fo maloloina I whai ungo suenga a lato sa awhia mua le virusi. O suenga na whaia mua talo na taunu mai le malanga e tolu na maua I le suenga mua e tolus fulu lima I lato na maua I le suenga lona lua ma le tolus fulu na maua I le suenga lona tolu I le aso na nafi lea e atoa iai le onus fulu valu ai o le afa o le nanu mero tangata sa maua mua. Ono le tula I mai pea o tangata wa awhia iau ngol COVID I le vaenga whaanofu esea ua toe tolo atuai I tua le aso I le asfarele e tatalai I tua pasese mai Honolulu le alo whaanofu esea I le temi nei. I se fontanga e whaongaina upenga ta whailangi le Zoom call o lo whaali ai le atungalunga o nisi o le pasese ono o fesuia inga I temi sa ta awatu mua e tu uai no fuanga whaanofu esea hape ai ma le toe tolo whaafosei o temi ma so e toe no fuai. Ai pe ta ina ta ua tamaitai fo mai a Dr. Elizabeth Lauvao o suinga e ala I le toe whaapopo ino le taimi whaanofu esea ina ia mauti noa o le malu pui o le atunu. Sau noa le tamaitai fo mai. E nā te malamalama I le whaasea le pasese ona o suinga e whaia whaanatinati ona o le iai pea o tangata o loa awhia le whaamai I le temi nei o lo whaanofu esea ai o lo ia talosanga ina pasese ina ia lava pea le ona sai. O le aso tofi nei le e toi whaiai I sisu enga o le aumalanga e whaongai nai le masini ua tā ua le G-Expert antigen test. E to ono le au whengaluenga le DOH wa awhia iau ngol COVID. E leo mawhaio na sue ina I nei po le atonu lava le aunga leo loa awhia I tangata. Ana saunoa le tamaitai fo mai e iai le popolenga o le Omicron ono le vavitele o le pipisi. I le saunoanga le lutena kovana talawenga e le asalova ale ale. I le teimi o se whaatasinga ma le autustala le vaiasona tea na saunoa talawenga e talsangaina le atunu. Ina ia lava papale ma ono sai e tu sai o le tūlanga e peo nālia e mai ina ia tātou nau I le ia ai mau wai le upenga. A wao le anganga o le malo ia whailoa I tangata uma ma ainga ai peitai e vai fo I le puipuinga o Amerika Samoa. O le whiau I le tātou atunu pa ia mal malu o tupu mai e mal malu la whaingaluenga. Ia lava pea le mau pele to vai tātou whatutua I le atua whatutua I le ngaluenga o lo whaingai ma lima tamaitai fo mai. Ia wale puipuinga o le tātou atunu. Ua tātou iloa, mo tātou silafia, le whaingatau le nei whamai. Tele whai ona aunga ese. Ia lea whai lau o mai lesi aunga fau nei, ia e whai lava sina whaingatau foi. Ia ai talo ina ia lava pale pero tātou atunu.
a o tamawhai a li ma tamaitai fo mai. Sa ili ase a wala e pui pui ai tātou. Ia e whapena fo isi tau talanga e fia tu atu. I le mamaru la tonu o lo nofo e sea. Ia tātou nofoanga quarantine. I whaitali malo, whatu a inga, ia e mese fo o nofoanga ale mtanga duenga. Ia e mamoli atu lava malu puenga. Pe a whaiua le tusa fo i fuafuanga sa whamoemoe iai le sunga i whaatonu ma le malu o le ofisa. Na saunose e tasi o sui ma le LBJ le sunga le fo mai a Dr. Kayaba i tūlanga o iei le wha mai pipisi o le RSV wa a fia ele to o tele o whanau la iti e mei se nisi o whanau mātutua e tusa ma le valus fulima pasene i le ivas fulu pasene nisi o whanau sa asia le LBJ i le luava yaso wa mawai o le to o tele o nisi o whanau o lo tau fia nei le whale mai o whanau i lalo mai o le lua tau sanga le mātutua. O aunga o le nei wha mai e pe o le tale, fulu, whaingatao na mānawa ma le fiva o se whautuanga mai le sui mai le whala mai o tamaiti le sunga le fo mai a Dr. Maria Kayaba a whai e te wa aia aunga nei i lo walo e mana o mia lava o na tau fia i le fale ai le ngata i lea e te tau lava o na whaonga aina le uwhi fufonga ma tau wha mamau whanau lai te mai tangata mātutua o loa a fia i le fulu. O le tato ripoti ma le senate o le tai au nei na tula ia i ilu mo le mota maulunga le afionga ia le alofi ui ang le lei. E tusai o lona filifilia e avea ma whaatonu o le ofisa o whainga pālota a le atunu. O ui ang le lei sa avea ma whaatonu o le nei ofisa i nei tausanga watua nai. Ma o le mai ai o lana koni karate. Ua toe filifilia ai o ia i lea tō finga e le kōwana sili. O le tai au nei lana o atuai le whaatonu filifilia mo le whaamautuina o lona tō finga. E pe ona masani ai ilo mo le mota maulunga. O ianga le leo lo iai se wha maumaunga mata ina o le taita inga a o ngalue ai. O le whaatonu sili o le mtangaluenga o au nanga mo le soifua manuia. Wha apea fo ima le mtangaluenga o aonga. O le tuina atu ato atoa o lana au nanga e tautu ai tangata o le teritori o se pine wha mau le leilea o le whaapopoina o nisi tausanga o lana au nanga. O le whai unga la a sui mamalu i tai au nei na pasi aloa i ai le avea o ianga le leima whaatonu le ofisa o whainga pālota mo le tolu tausanga i le sfulu tolu ioe na pasi ina foi o ia le mota o sui i pālota sfulu wha ioe ma e lea i se sui na whaatui ese. Sa tala no ina le pili fō o le ngangana sa moa le mota maulunga ina ua mai o na whaulu e le afionga le prestene i atoa olo mana e fruen o se ilo ilonga mai le pili fō e whaapea e te lele o ngā o le ngangana sa moa e tutono a onga tutono le malo ai me se tutono le tatu si manga o le ngangana Samoa ma le whaaperetania wa avea lea mangangana ua masani ai to tele o aonga le malo ua whai lea mangangana ua tele o na whaonga aina e whaafeiloa iai tutono o aonga taitasi. E tusa ma le pili fōa lo talanoina i le mota maulunga e mana o mia lava lau wha Samoa ia ngai i luma. E tusa ma le reporti sa whaalia e iwa 10% o Amerika Samoa lato te whaonga aina le ngangana Samoa i te tono a lato ainga e whailea mangangana mua e mana o mia lava e le mtangaluenga o aonga o na whaini brokalame e awa awai le ngangana Samoa. I tatou tala mai whaamasinonga, ua molia nei se tamai molianga le wha o lima i sona te es fuluwalu tausanga le matua i le teimina saisai mai ai le nei ali i leo leo na mawai foi ma whala au whaasaina i le tanga. O le ali o tāwita tuli ua molia nei i le molianga e tasi o le umia whaasoitu la whonoina o le whala au whaasaina o le aisa o le molianga e tasi o le sawaina o se tangata le titi. Whaapea ma le molianga e tasi o le lamati o le ola o se tangata le titi. E sfuluafe le tupe e te taona tutongi e le nei ali a onofo wawa ai se i aulia le aso e lawinai lona whaasalanga. Ua molia fo i seisia lii i molianga o le wha o lima i lona taina whaalua o le ulu o seisia lii i se paipau a mea o le ua molia ia a meko lua wha na tula i lumo le whamsinonga whaitu malo e tali ia molianga. Ua molia o ia i le wha o lima i le tūlanga lua ma le whaasalanga o le nofusala i le toese e le sili atu ma le 5 tausanga le umi po le sala tupe e 5 awhetala ia po whaasalanga umai lua. O le au whainga o se tupe nofusala i le nei ali e taitali ai le lauwina o lana mata upu e 5 awhetala. O le anganga o le whaawhetai na langona ina i le aso toa na ina te anei i le mai ai o le whaamoemoe le malo
e ala i sailinga se leni mo uso tua o i tonga e tāpuni ane le whaamoemoe le auli o loo vaaia pea le toʻatele o tangata sa o atu e fōwai se leni o lava o vaitau mafa whaapea ai ma mea ai tu apa ma le ano ai o fōwai na au ai le atunu o se o telenga le nei o le ripoti. O le nganga le loto fief soswani, whapea i male alofa nuti momoia, ona le pangatia o usotua o i otonga, o le mafuaanga lea o le sasaa mai o le tele o mea alofa ma le maa au o le atunu. E pei ona moli mawina i le asatona ina tea nei, o mea alofa i le ngata i le seleni, e whapea i foi ma mea tau mafa o pusa vai, o mea aitu apa, whapea i lava sa matuatu tumo mai containers nei, sa saunia e le malo e whamoe mo tonga i se taimi o iluma. I le vaiaso momua o le ni whamoemoe na uina i se tino i tupe, e si lia male se lau 5 afe. I le vaiaso lona lua, e si lia male se lau 7 afe leo whaingo le tupe, sa whapea o na uina. O le fua i le whainga malo e se lau afe tā la, na mauai leo whainga e si lia male tolu se lau 20 afe. Ma i le tuk whaatasinga o fua i mo nei vaiaso e lua, e si lia male 5 se lau tolu afe. E pei ona whaasisila le awhionga le kovana sili, le manu pale poi se ale ngā maunga, i le taimi o le sauninga, i le awhiafi lava lea e tāpunia ai le whaamoemoe. O le taimi nei, a whaaliliu lea fuai, e sili atu ma le miliona tā lātu petonga o le paanga. O le awhionga le kovana sili, ia le manu pale poi se ale ngā maunga, na saunoa e whaaftaia le atunu, ona o le tarisapaia, o le whaatala uula, a le malo mo se fisosoani. O le nganga o le nei aso, o le nganga o le whaaftai Amerika Samoa. Leo o tōtolo o tō ma au alofa, a le afulilingi o tātou uso i tonga. Awa ia se tasi e leo o iai nei puapuanga, au maftianga o le nei soifuanga, o le upumoni, a longo tai, longo fo yuta. Ele ai se me siliatu i ainga. Uso ai no nofo fe alfang. No nofo fe sosoani. No nofo sapsapaia. Ai o le fofo nei me umo le tinga ma le whaingata ma le tinga inga. O le alofa. Whai mai o le alofa e le mawhai e vai o na tine ina ese. E le mawhai fōi e le sami o na wha amasi maina le alofa. E marosi le alofa. Awa e tele a o le tangata na i le oa o la au umatu whātasi. O le aso wa whātino ai le alofa Amerika Samoa. O le aso wa tātou whaali atua i a tonga, e uso tātou i aso leanga. O loa ngā lofa fōai, ai meise le loto mawhatia o le atumotu o tonga. Ma le tātou talo, i a toi mumuai o lātou whaamoemoenga, a wā le soifuanga i leanga i luma. Ua ngalulue nei le official kovana sili mo le whaamopopoina ma le tuu pusaina. O nisi o fua i sātu ai o na taunu uatu, ma e iai le whaamoemoe e au inatu umane iuta mo tonga i le vai aso fau. I tātou tala mulimuli mai le Pasifika e 5 se lau maleono leo whae tangata anu o Kiribati. Ua whaamawina wa afia iaunga le COVID-19 fumaliva i le whae unga le vai aso na te nei. Ma wa o atuai nei le tasi a 5 se lau fast food tolu leo whae ato tangata Kiribati. Wa afia le whaamai o le COVID-19. I le teipi nei e o loo ia isi papolenga ona e leo tu ina mai e whaululunga le malo o Kiribati. Le atoanga le pepesia i le whaamai tutono le atunu. Whaapea ma le mawalunga o tangata wa afia i le whaamai o le COVID-19. O le mea lea na tā ua i se tasi o tustala Kiribati a remen e whaapea. E leo tau tala sa o mai le malo tu sae ma whaamatalanga o loo tu ina mai. Ona e ese lava tu langa o ripoti o loo tu ina mai. E ese lava mea o loo tutupu tutono le atunu. E tu sai ma ripoti ma le minister so fu maloloina wa fautu ina nei ilato uma wa afia ia ungol COVID ina ia no nofo le le fale mo le malu puipuia o le atunu i le pepesia i le fa mai mai mo fa fonga mai loa i le tatou tala i le tau
tara neu tau mo Amerika Samoa. Ua ia nei le nofo vamaaia mo tawhenga malolonga. Ho se venga le pōna nei o te le pōna salua e te tele timunga, malu e fitu sumule fitu, me vela e valu sumule ono, sa vili me matu se sae sfurunga te sfurunga maila le tula. Le asalule o te le pōna se tofi matili na awawa, e to onu timunga, me vela e valu sumule valu, o le malu e fitu sumule valu, sa vili me matu se furunga te sfurunga maila le tula. O le pōna Australia te tele timunga, me vela e valu sumule fitu, malu e fitu sumule fitu, sa vili mai se sae se furunga te sfurunga maila le tula. Le asturai o tuli asusai ma teli na awawa e to ulu timunga me vele valu sumalevalu, malu e fitu sumalevalu, sa vili mai sasae se furunga te sulima maleli tula. Tana lau tau mo Amerika Samoa. Amerika Samoa le fai unga le nao tātou talafou whaptai whaatasi mai, tō whāsuifua. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. The Department of Health explains reasons for extension of quarantine until Friday. Wiyangalele continues as Director of Election Office. NDOH warns of highly contagious RSV. Talo Falava, I'm Manino Fimono Mangele. You're watching KVZK News. The Department of Health, Dr. Elizabeth Lauvao, has confirmed that a total of 68 passengers in quarantine tested positive for COVID-19, but 35 of them are historical cases and 33 new positive cases. Passengers who tested negative since arriving in the territory were told last week that they will leave today, but that changed suddenly after a Zoom call between the Department of Health Management and the passengers last night. According to a passenger from Tradewinds Hotel, the situation at the quarantine site is frustrating given the constant last-minute changes. Passengers felt frustrated and bored due to confinement and loss of regular routine. Having inadequate information, including clarity around actions to undertake and different levels of risk, proved stressful. In a telephone conversation with Dr. Elizabeth Lauvao, she said DOH is fully aware that some passengers may feel agitated to be confined in their rooms for longer periods of time, but DOH must do what is in the best interest of the country, and it is part of their preparation to contain the virus in quarantine from leaking out to the public. Dr. Lauvao also confirmed that DOH will retest all passengers this Thursday using gene expert antigen testing. Anyone who will test positive on Thursday screening will remain in strict isolation unit for another 10 days. During DOH's weekly press conference, Lieutenant Governor Talawenga Eliasalova Leleale asked the families and those in quarantine to be patient and continue to pray for those infected and families affected. Dr. Kayaba has provided an update for the RSV. This disease can easily affect children under 2 years of age, young ones, and seniors. Dr. Kayaba said the majority of children admitted at the hospital pediatric ward are children under 2 years of age due to the disease. Dr. Kayaba said that coming in their clinics, there are 85% to 90% cases of this virus. Dr. Kayaba advised the community
You can only visit the pediatric clinic when your child is short of breath or can't eat anything. Dr. Kayaba confirmed symptoms of RSV such as cough, runny nose, hard to breathe, losing appetite, and fever. Dr. Kayaba also advises that if your child has those symptoms, you need to hold him or her at home and avoid the young ones from adults that are admitted in the ER clinics. There is a high admission rate among the ages less than 2 years old. The indications for admission for kids who have RSV or are afflicted by RSV are shortness of breath and poor oral intake, or a failed outpatient management when we give them some medications and apparently their symptoms are getting worse. Now, I would advise coming into clinic only if you have signs of shortness of breath or poor oral intake. Now, if your kids have more than 3 days of respiratory problems with high fever, with decreased appetite, then it's an indication for you to bring your children to pediatric clinic or emergency room. Now, if your children have only simple complaints of 1 to 2 days of fever, cough, or runny nose, but remains active with good oral intake, please stay home, hydrate your children, give Tylenol or fever relievers, or if you are in any doubt, please call in to our clinic. We have 6 pediatricians on board to take your phone consultations. Remember, RSV is transmitted by respiratory droplet. Members of the Senate committee have passed by unanimous vote Mr. Lealofi Uyangalele as Chief Election Officer for the American Samoa Election Office for a term of 3 years. Mr. Lealofi Uyangalele has been the Chief Election Officer since the year 2015. Uyangalele has an outstanding track record of leadership, having served as a director for the Department of Human and Social Services as well as the Department of Education. His commitment to serving the people of the territory is evidenced through his extensive years of service. All Senate members present voted 13 yes, and all House members voted 14 yes. Congratulations once again, Chief Election Officer, Mr. Lealofi Uyangalele. Staying with the Senate, the much talked about bill to establish a Samoan Language Commission of American Samoa has been introduced in the Senate by President Tuaolo Manaia-Fruen. The summary of the bill says the purpose of the Samoan Language Commission is to provide guidelines on Samoan language education, government, economic, and social life, and establish Samoan and English as the official language of the territory and as the language of instruction in all public schools of American Samoa. According to the preamble of the bill, there is a need to ensure the Samoan language remains vibrant to support the survival and development of the Fa'asamoa. Report shows 90% of American Samoa speak Samoan as their home language or their first language, that the majority of the students in public school read 3 grades below level, and that more than 90% of high school graduates entering American Samoa Community College requires remedial English and remedial math. Children learn best when the first language of instruction is their mother tongue, and using the mother tongue in the classroom has been found to enhance classroom participation, decrease attrition, and increase the likelihood of family and community engagement in the child's learning. The bill seeks to amend Section 1 of 160510 to read, to ensure students acquire proficiency in Samoan, English, and academic subjects, the Department of Education shall develop quality literacy programs based on research and the current needs of students. In our news from the court, police have charged a man for assaulting his 18-year-old nephew. During his arrest, officers discovered drugs in his pocket. Tavita Tuli is charged with 1 count of unlawful possession of methamphetamine, 1 count of abuse of a child, along with 1 count of endangering the welfare of a child, and 1 count of third-degree assault. Bail is set at $10,000. Also, another man accused of assaulting another man by striking his head with a metal object twice has also been charged by police. Amikol Wafa appeared in district court. He is also charged with 1 count of second-degree assault, punishable by imprisonment for up to 5 years, a $5,000
or both such fine and imprisonment. Bail is set at $5,000. The American Samoa's government's humanitarian relief drive for Tonga has raised more than $530,000. Churches, villages, organizations, civic groups, businesses, and individuals showed their alofa throughout the day, heeding an appeal by Governor Lemanu Peleti Palpoisialinga Maunga to help our brothers and sisters, mothers, fathers, and children now trying to get by after the devastation and loss caused by the volcanic eruption and tsunami. Members of the public were still dropping off pledges and donations for Tonga after closing time of 3 p.m. Members of our community turned out en masse to the Fesoswani Motonga donation drive to assist families in disaster-hit country. 3 containers were completely full by 3 p.m. on Saturday with clothes, food supplies, cartons of water, and other donations. Donations were still flowing in after the closing ceremony. The report from Treasury shows that on the first day of the fundraising drive, more than $152,000 was collected. At the end of the second week, more than $177,000 was collected, including $100,000 more than $6,000 in PayPal donations. At the closing ceremony, Governor Lemanu Palpoisialinga Maunga thanked the people of American Samoa. He said, when a natural disaster strikes those in our neighborhood, it is the right thing to do to give a helping hand to those in need. He also said that with our large local Tongan community in American Samoa, there are many with close families, ties to Tonga, who will be concerned about their family's ability to meet basic human needs. The official tally after 3 p.m. on Saturday was $532,994.50, but KVZK News understand that more donations were recorded after 4 p.m. And finally, in our news from the Pacific, Kiribati recorded 506 new COVID-19 cases over the weekend. There are now a total of 1,543 positive infections throughout the Atoll Islands. But there are concerns that authorities are not providing the real picture of the outbreak, and the rate of infections is much higher. Kiribati freelance journalist Rimin said the government is not being transparent. He said there is a big difference between what is being officially reported and the situation on the ground. According to the health ministry, those who have tested positive are advised to quarantine at home as they display only mild symptoms. Now here's our weather report. American Samoa, here's your weather for tonight. A flash flood watch is in effect for tonight through Tuesday night. Widespread showers, lows around 77, highs around 86, northeast winds of 10 to 15 miles per hour. For Wednesday through Thursday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, north winds of 10 to 15 miles per hour. For tonight, widespread showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds of 10 to 15 miles per hour. For Saturday through Sunday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds of 10 to 15 miles per hour. And that's your weather forecast for American Samoa. And that's KVZK News for tonight. Thank you for watching. Good night.